Staying with us. Now, just hours before the 8 p.m. curfew deadline, Kenyans across the country are rushing against time to not just beat the curfew deadline, but the one on cessation of movement that takes effect today. According to the latest presidential directive, there will be no traveling in and out of Nairobi, Machakos, Kiambu, Kajiado and Nakuru as the country struggles to contain the soaring COVID-19 infections. Our reporter Saada Hassan now joins us live with the latest update on the transport situation in Nairobi. Good afternoon, Saada. I trust you're well. What's the latest you can tell us from where you are? Good afternoon to you, Maringa. I'm here at this is one of the stages here in the country, major stages in the country, and on my right we have the Meru termini, and on my left we have the Nyeri termini, and behind me is the Mombasa termini, whereby a number of people have come here to ensure that they have boarded the buses or the matatus to their various destinations. Remember that tonight is the timeline, the one that was put by the president on 8 p.m., whereby no more movement will be taking place here in the country. Where I am right now, there are a couple of people who are traveling to Meru and the areas within Meru County. The population or the number of people is not too much as maybe we had anticipated. I have spoken to some of the drivers here, and they have told me that the numbers are not too high, but on my right side we can see that there are a couple of people are waiting to board some of the vehicles. Some of the vehicles are also empty, so it shows you that as much as maybe some people would have wanted to travel, not all of them have been able to. Maybe I can speak to one of the passengers here who is about to travel. Karibu sana, habari yako, tueleze unaelekea wapi? Uliza huyo, mimi sitaki. Labda ongea tu na sisi, tueleze unaelekea wapi? Unaelekea wapi? Meru. Unaelekea? Meru. Meru. Na kwa nini umeamua kusafiri siku ya leo wakati kama huu? Si ni venye tunaenda kufungiwa tu, tumefungiwa tu hivyo kwa nyumba. Naam, shukrani. Labda pia nizungumze na kaka hapa, labda unaelekea pande ipi? Naona kaka anaogopa sana kuzungumza na sisi, lakini labda nizungumze na wewe, tueleze hali iko vipi hapa katika termina ya kuelekea Meru? Nakushikia hiyo sijana. Tauni ya kuelekea Meru kulingana na vile kunaendelea hapa, ni vile watu wako wengi sana, lakini kulingana na jamu ile iko, inaonekana kama tunaweza kuwa tunaendelea, lakini population ni kubwa sana. Lakini kulingana na hali vile itakuwa, inaonekana kulingana na population ya Meru sababu watu ni wengi na gari hasitoshi. Lakini mimi nikiangalia, I'm seeing that some of the vehicles hazijajaa pale. Labda umeashiria vipi ama umejua vipi watu wako wengi? Kulingana na vile mimi naweza sema watu ni wengi sana, lakini hata kama gari unaona vile sinakaa, kuna watu wale wamechelewa sana na watu wanataka kutaramuka na kuenda nyumbani. Hiyo ndio naweza sema sababu watu wote wanataka kuenda nyumbani, na kuna wale wamechelewa tu tayari na wanataka wote kuenda. Hiyo ndio kitu naweza sema. Lakini ikifika masaa ile kama ingine, ujue magari sasa itaanza hata kupanda mabei. Na ujue sasa hata bei ya kuenda Meru sasa hata ni bei kali sana. Sasa bei ni ngapi? Sasa bei hapa zimefika sasa 1,500. Na ikifika kuanzia masaa kama ya saa 8 hivi, hiyo pesa itafika kama ni 3,000. Hiyo ndio naweza sema hiyo, lakini mimi tunaweza sema kama ni hiyo bei tupunguziwe kusema kweli. Sababu wananchi wanaumia kusema kweli. Na ujue tumesota. Okay. So, asante sana. Thereby I've been speaking to one of the drivers to some of these matatus that are here heading to Meru, and he has mentioned that the number of people is a bit high. Even if some of the matatus are not full, maybe they're just delaying here and there in town, but by the end of the day, a number of people will have traveled to various destinations here in the country, bearing in mind that it is just about 6 to 7 hours before 8 p.m. and people are rushing to ensure they are not locked down in certain places, maybe where they would not have wanted to be locked into. Back to you, Maringa. Thank you very much, Saada, speaking to us from the Mutindo stage, as it is known for people heading to County 012, that is Meru. Moving on, now Kenya risks losing the economic gains it has made in the last quarter as it imposes